Wacha nirudie tena nikiwa hapa Ruto kwa watu wa Laikipia. Tulikuja tukaomba kura zenu mkatupatia. Kwa niaba yangu na timu yetu hapa kutoka MCA, wabunge wenu, gavana wenu, senator, women rep, deputy wangu na mimi tunasema asante sana kwenu kwa kura zenu. Watu wa Laikipia mmenisikia? Narudia kusema asante sana. Tulikubaliana na nyinyi watu wa Laikipia wakati tulisimama hapa kwa roundabout. Tukakubaliana ya kwamba baada ya uchaguzi kazi ndio itaendelea. Na tulikubaliana kitendawili haitaanza. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu tulikubaliana kazi ndio itaendelea, mimi nawashukuru sana kwa sababu rekodi tuko nayo ni kwamba kazi ya wananchi katika kaunti yetu ya Laikipia inapiga hatua ya kwenda mbele. Tulikubaliana kwanza ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Na hatutaki mtoto abaki nyumbani kwa sababu hakuna usalama ama kwa sababu hakuna mpango ya kutosha ya masomo ya watoto wetu. Na ndio sababu mwaka uliopita tumeweka pesa nyingi zaidi katika mpango wa elimu ya watoto wa Kenya. Tumeajiri walimu 56,000 wapya kusomesha watoto wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza watu wa Laikipia, tena nirudie, kila chief, kila assistant county commissioner, kila county commissioner na viongozi wote wa makanisa na vijiji, tuhakikishe kila mtoto ambaye amefika umri wa kwenda shule anaenda shuleni, kwa sababu tumeweka pesa nyingi kama serikali kwa masomo ya watoto wa Kenya. Na hakuna ile jambo tunaweza kuwapatia watoto wetu. The greatest empowerment any society or any nation can give to its citizen is empowerment through education. Tunaweka pesa kila mwaka bilioni 650 kusomesha watoto wa Kenya. Wewe kama mzazi, kama unachelewesha mtoto wako hajaenda shule, utakuwa unaenda hasara, kwa sababu serikali tayari imeweka pesa ya kutosha kusomesha watoto wa Kenya. Kama kutakuwa na matatizo ya school fees ama malipo ya shuleni, tuko na mpango tofauti. County wako na basari, wabunge tumewapatia pesa nyingi ya basari ili tuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kwenda shule kwa sababu mzazi hana uwezo. Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hatuwezi kuwa ni nchi huru ili hali tuko katika mtego na tuko katika mahali ambapo ni nchi ambayo imeshikwa mateka na njaa. Tukakubaliana lazima tusaidie wakulima, lazima tuwe na mpango ya sawasawa kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha ndio Kenya iweze kupata chakula, tuondoe njaa katika taifa letu. Na washukuru sana watu wa Laikipia, hasa wakulima, kwa bidii yenu. Nyinyi mnaelewa leo katika taifa letu la Kenya, kwa sababu Mungu ametubarikia na mvua, nyinyi wakulima mmeweka bidii, na serikali pia tumehakikisha kwamba kuna mbolea na tumepunguza bei. Ile ilikuwa inauzwa 6,000, saa hizi inapatikana kwa 2,500. Kwa sababu ya hiyo kolabo ya wakulima, serikali na Mungu ametupatia mvua, leo bei ya chakula katika taifa letu la Kenya imeshuka. Ile ilikuwa 200 na karibu 40, saa iko hapa karibu 100 saa hizi. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutaendelea nayo mpaka kabisa tuhakikishe ya kwamba mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya tunashughulikia kikamilifu. Vile vile, nyinyi watu wa Laikipia
mumenieleza ya kwamba na nimekutana na viongozi wenu. Vile naibu rais amesema, kuna jambo mlituuliza ya muhimu zaidi hapa Laikipia. Mlituambia mko na matatizo mawili ambayo ni sugu hapa Laikipia. Ya kwanza ni mambo ya usalama. Mimi nataka niwaambie hivi, kwa sababu nilichukua ahadi kwenu na nikawaambia hii jambo la usalama sio Laikipia peke yake, taifa lote la Kenya. Ni lazima kama nchi ambayo tumepata uhuru na tunajitawala, hatuwezi kukubali watu wachache waangaishe wananchi na watukoseshe mambo ya usalama. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kamili. Pale nyuma tulikuwa na matatizo, askari wetu hawakukuwa na equipment ya kutosha ama vifaa ya kutosha. Tumeweka mpango ya karibu bilioni 25 kununua equipment mpya ya polisi wetu na walinda usalama. Sasa niko na equipment ya kutosha. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa watu wa kuangaisha wananchi tutawashughulikia kikamilifu. Tumeleta hapa National Police Reserve 360. Habari niko nayo ni kwamba mambo ya usalama hapa imeshughulikiwa karibu 70-80, lakini kuna sehemu ambayo bado hatujakamilisha. Mimi nawatangazia hapa leo ya kwamba tutaongeza polisi wa National Police Reserve 250 wengine. Mpango yetu ikiwa ni kwamba kila kona, kila kijiji, kila mahali ambapo kuna matatizo ya usalama, tutakuwa na askari wa polisi, tutakuwa na askari wa NPR na tutakuwa na vifaa ya kutosha. I want to give you my word and commitment. We are going to secure Laikipia County as we secure all the other counties of the Republic of Kenya. Nikiwa hapa Laikipia, viongozi wamesema Laikipia na Samburu ni Siamese twins. Na mimi nakubali. Nyinyi mambo yenu inaendea sambamba. Ile kazi tunafanya hapa ya kuhakikisha kwamba tunaweka usalama ndio tunafanya kule Samburu. And I want to tell the people of Samburu from Laikipia that we have a commitment as government. We are going to make sure that Samburu is safe. We are going to make sure that Turkana, Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet is safe. I have given very firm instructions on this northern part of Kenya, from Elgeyo Marakwet through West Pokot kupitia hapa kwenu all the way mpaka Isiolo, tuhakikishe ya kwamba wale watu bandits tutakabiliana na wao. And I want to give you my word. Hii mnaona kelele kidogo. Hii ni the last kicks of a dying horse. We are going to finish with these people and we are going to secure our country, kwa sababu hakuna vile mambo inaweza kwenda mbele kama wananchi hawana usalama. Lazima tuweke na tudhibiti mambo ya usalama. Na wauliza viongozi, na wauliza wananchi, tushirikiane, msifiche wakora, msifiche wezi, msifiche wale wanatuharibia mambo ya usalama. Kama mtu ni mkora, kama ni bandit, kama ni mwizi wa ng'ombe, mtuambie ndio tukabiliane na yeye. Tuko na mahali ya kupeleka wezi wote. Na mnajua ni mahali gani? Si namna hiyo? Yes. Mlituambia tena jambo la pili ya muhimu hapa Laikipia. Mlituambia ya kwamba wanyama wa pori wanawasumbua sana. Wanaharibu mimea yenu, wanavuna mahali hawajapanda vile mmesema. Wanyama wengine wanakuja wanakula mifugo yenu, na saa zingine wanaua mpaka wananchi. Na sababu hiyo ndio leo nimefika hapa kuwaeleza ya kwamba
ile ahadi tuliwapatia ya kwamba tutashughulikia hiyo jambo ya human wildlife conflict, ndio tumefika hapa leo. Hapa Marmanet nilikuja mwaka ule mwingine nikiwa naibu wa rais, tukaweka ua ama fence katika Marmanet Forest. Leo tumekujia zile mizitu ambayo imebakia. Hapa kwenu tutajenga kilomita 100 mpya ya ua ya stima ambayo itazuia hawa wanyama wakae porini na nyinyi muendelee na kilimo na maisha yenu. Mimi natoa amri kwa wizara wafanye mapping ya all areas that require fencing ili tuwe na mpango kamili kama serikali ya vile tutahakikisha in the next 5 years we must have fenced off all our forests, all our areas that require fencing, so that we can eliminate the challenge of human-wildlife conflict and the attendant problems and challenges and financial implications that come with that problem. So Mutua na timu yako, mutupatie hesabu ya kilomita ngapi ya fence inatakikana, pesa ngapi inatakikana, ndio tupange vile tutahakikisha kwamba hii problem tunaiondoa kwa kikamilifu na isirudi tena ikaangaisha wananchi wa taifa letu la Kenya. So watu wa Laikipia, mimi nataka muelewe na mjue ya kwamba tumeweka hiyo mpango kamili vizuri, na mimi nataka muelewe ya kwamba tutashirikiana pamoja na nyinyi katika kuhakikisha kwamba hiyo kazi yote inasonga mbele. Hapa vile vile ndio tumefika na mambo ya compensation. Kuanzia 2018 karibu miaka 7 hatujapata nafasi ama serikali haijatoa pesa ya compensation. Last year tulitoa milioni 900. Leo nimefika hapa katika hiyo mpango ya wananchi wengine ambao tutawalipa kuanzia leo shilingi milioni 960. Mimi nataka niwatangazie hivi ya kwamba kama tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanajumuishwa na wanajumuika katika kuhakikisha ya kwamba wanyama wanaishi na sisi zote tunaishi kwa pamoja, ni lazima wananchi wawe katikati ya mpango, ndio wananchi wawe beneficiaries wa kwanza kwa mambo ya wanyama wa pori. Na ndio sababu hiyo we must be definite and intentional on making sure that the whole conservation idea and concept has people, citizens at the core and at the center of any meaningful, sustainable conservation agenda, plan, and effort. And that is why we've come here to do 3 major things. Number 1, to make sure that we implement our plan on fencing, to make sure that in areas where there is potential for human-wildlife conflict, we have a proper fencing mechanism that separates human beings from wildlife, so that we can eliminate the attendant costs of human-wildlife conflict. That plan is not just about Laikipia. We are going to construct, Mutua has said 350 kilometers. My information, Mr. Mutua, looking at the numbers, you can do 400 kilometers. And I know you have the capacity to navigate and innovate and build 400 kilometers with the 300 million shillings that you have. I want you to plan on the whole program so that we know how much fence do we need to put up, how much it costs, so that we can have a plan in the next 5 years. We must conclude the program of fencing and make sure that we eliminate this challenge of human-wildlife conflict in a meaningful way, and also use it as an opportunity for us to restore our degraded conservation areas, especially in our water towers and water catchment areas and wetlands.
Jambo la pili vile vile tumefika hapa leo ni kuhakikisha kwamba we move forward the needle on matters conservation and by making sure that we roll out our compensation plan and program. Last year it was started in Taita Taveta County. Today we have moved it here to Laikipia County, and my instructions are as follows. We have close to 17,000 already assessed and verified cases of human-wildlife conflict with a cost of 7 billion shillings. We have so far compensated 4 billion shillings by the end of this compensation today. The others that are pending, almost 7,000 cases that have already been verified, my instructions are we should compensate those people in the next 60 days. We shouldn't wait for another 1 year. So, Bwana Mutua, team yako na wale wote ambao mko katika hiyo space, tumekubaliana na nyinyi, mwende mketi chini, kuna kazi lazima ifanyike. Nimemwambia leader of majority awashughulikie kule bunge. Bwana Kareke na team yako mko hapa, mkamilishe maneno ya ile regulations so that in the next 60 days, we should compensate another 7,000 Kenyans who require 3 billion shillings so that we can ensure that we build confidence between the public and conservation so that we can recruit them, knowing very well that if wildlife get into their way, if wildlife destroy their property, if wildlife are engaged in human beings, there is a mechanism for people to be compensated. Vile vile, mnajua tumebadilisha sheria sasa. Zamani mtu akiuawa na ndovu alikuwa analipwa shilingi 1,200. Tumesema kama serikali sasa, mwananchi akiuawa na ndovu tunamlipa shilingi 500,000. Na ama mnyama yeyote. Na pale mbele hapo katikati mwananchi akiumizwa na ndovu tumeweka graduation. Ingine watalipwa 3 million, ingine 2 million, kama amekumiza zaidi tunapigisha 4 million. Bora hujasafiri kwenda ile safari ya mbele ya kwenda mbali. Bora bado huko area tunakushughulikia. Sema hiyo. Na vile vile mambo ya snake bites na yale mengine, so tunapangana pamoja na nyinyi. Vile vile tumekubaliana ya kwamba vile nimesema hapa, ndani ya siku 60 wale wote ambao wamefanyiwa assessment na wamefanyiwa verification, watu karibu 7,000, tutawalipa pesa yenu ya fidia ndani ya siku 60. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunaweka uhusiano mzuri kati ya wananchi na mbuga zetu za wanyama wa pori na wanyama wa pori wenyewe. Vile vile, mimi nataka tukubaliane vile tutasonga mbele pamoja. Hapa tena tunaanzisha mpango mpya. Niliwaambia mambo tumekujia hapa ni matatu. Sio yale nilisema mbeleni mengine hapa ya conservation. Ya kwanza ni mambo ya fencing. Na sio fence tunaweka hapa Laikipia peke yake. Tunaweka katika at least 6 of the counties that contribute the most in this challenge of human-wildlife conflict. So, jambo la pili tumekujia mambo ya compensation. Jambo la tatu tumekuja hapa ni kuanzisha mpango mpya. Kawaida mwananchi akipata matatizo ili apate fidia, safari ya kupata fidia inakuwa safari ngumu sana. Hata inashinda ile safari ya kwenda mbinguni. Unaenda kwa chief, unaenda kwa huyu, unatafuta warden, unaenda kwa wengine hapo, unarudi nyuma. Sasa tumehamasisha ili mwananchi akipata matatizo
Sasa tutakuwa na mtandao ya kureport incident na kuhakikisha kwamba tunarahisisha mwananchi alipwe fidia kwa muda mfupi. Mtu hawezi kuwa ameumizwa na ndovu alafu anangojea miaka 5, miaka 10 ati ndiye apate pesa yake. Tunataka hii kazi ifanyike haraka, ndani ya miezi chache. Mtu ambaye amepata hasara, kama ni wanyama, kama umepoteza wanyama, wakulima, umepoteza mifugo yako, ama umepoteza mimea yako, ama mwananchi ameumizwa, iwe ni kazi ambayo inafanywa kwa hali ya haraka. So tutashirikiana, and that is the program we are also launching here. Sasa tutakuwa na vijana working with communities, ndio tuhakikishe ya kwamba kazi hiyo inafanyika kwa muda ambayo inafaa. Vile vile, ili kuhakikisha ya kwamba wanyama tuko na askari wa kutosha, kuhakikisha kwamba wanyama wetu wanakaa pale kwenye mbuga zetu na sehemu ya misitu. Vile vile tumeweka mpango kuanzia Jumatatu tunaajiri game rangers ama askari wa wanyama 1,500 wapya. Na amri yangu ni kwamba zile counties ambazo ziko na shida hii ya mbuga za wanyama kama vile Laikipia wapatiwe affirmative action, wawe na vijana wengi zaidi kuliko zile counties zingine, kwa sababu wao ndio wanaelewa mambo ya wanyama na wao ndio wanaelewa machungu ya mbuga za wanyama ama wanyama wakienda kuharibu mali ya wananchi. Hiyo kazi ikiendelea, Bwana Director General na waziri, muhakikishe ya kwamba tunaendelea hiyo barabara. Vile vile nimesema katika hiyo mpango ya ajira pia tuwe na mpango ya sawasawa kuhakikisha kwamba wale wanapatiwa nafasi ya kwanza, sehemu kubwa ni wale vijana wetu ambao wamehitimu kutoka NYS. We want those young people from NYS to get an opportunity to serve, as I issued instructions in maneno ya security sector, so that tuendelee na hiyo maneno. Vile vile nikiwa hapa Laikipia, tuko na kazi zingine nyingi, na mimi nitaenda kidogo na nitarudi tena. Hawa viongozi, kuna mambo tumekubaliana na wao, viongozi wenu wa Laikipia. Kuna mambo ya barabara wamenieleza, kuna mambo ya stima wamenieleza, kuna mambo ya maji wamenieleza, kuna mambo yale ya maendeleo mengine tumekubaliana, tutaketi chini tuweke priority list, ndio ile pesa nikipata niweze kupangia, hii ndio ya kwanza, hii ndio inafuata, hiyo ingine inafuata. Tumeelewana jameni? So mambo hiyo yote nimekubaliana na wao. Kwa mambo ya stima, kwa sababu mwananchi mmoja aliniuliza pale, mheshimiwa, stima ndio inatuletea matatizo. Mimi nataka niwatangazie watu wa Laikipia, tuko na milioni 500 ya kusambaza stima kwa watu wa Laikipia katika mwaka huu. Na nikitengeneza budget ingine mwezi wa 6, tutaona vile tutawaongezea pesa ya stima ndio tuweze kuwafikishia stima. Nataka nimuulize governor aende aketi chini na waziri wangu Bwana Njeru wa maji, kwa sababu tuko na mpango na waegezaji na marafiki na washirika wetu, ili mtupatie tujue priorities ya watu wa hapa Laikipia kwa mambo ya maji. Na mimi naomba pia wabunge waandamane na governor so that we have a priority list kwa mambo ya maji, because we are beginning the program of water going into the future, tukiwa tukamilishe zile ambazo zinaendelea saizi, alafu tuwe na mpango ya zile ambazo zitafuata. Vile vile nikiwa hapa Rumuruti, mimi nataka niwapongeze watu wa Laikipia. Tulikubaliana ya kwamba county headquarters itakuja hapa Rumuruti, si ni kweli? Mimi nampongeza governor na county wamekuja hapa Rumuruti. Mumesema ya kwamba mnataka ofisi ya county commissioner pia ikuje hapa. Hiyo nitashughulikia, ndio county commissioner akuje hapa na ofisi ya serikali iwe hapa. Mimi najua ya kwamba hii town sasa ya Rumuruti itaendelea na kuelekea kuwa city, si namna hiyo? Kwa sababu county headquarters iko hapa. Kwa hivyo
kama serikali katika ile program yetu ya housing. Mkisoma katika gazeti ya leo, tumetangaza tutajenga nyumba 1000 hapa Rumuruti. Hiyo kandarasi tumetangaza leo. Ndani ya wiki 3, wiki 4 itakuwa iko tayari. Tutahitaji vijana karibu 2000 wa kufanya hiyo kazi. Sijui kama vijana wa hapa Rumuruti wako tayari ama nyinyi ni watu wa kuchagua jembe. Mko tayari? Mbona sikii sauti ya vijana wa Rumuruti? Mko tayari? Mko tayari? So hiyo program ya housing ya hapa Rumuruti, nyumba 1000 itaanza in the next 1 month. Tumetangaza kandarasi. Pia hapa Rumuruti tutakuwa na soko kubwa inaitwa Municipal Market. Tutapangana na huyu gavana wenu na marafiki wetu. Tuko na milioni 300 ya kujenga hiyo soko kubwa ya watu wa Rumuruti. Na leo tena mkisoma gazeti tumetangaza soko ya hapa Rumuruti. Nyinyi mko tayari kwa hiyo maneno? Tunataka tukizuia wanyama wakae porini, nyinyi mzalishe chakula, tuwajengee soko, mulete sokoni, tuuze iende nje na ingine iende kwa manyumba yenu, tuzalishe chakula, tuondoe njaa Kenya. Tumekubaliana? Vile vile wiki 2 zilizopita tulitangaza kandarasi ya kujenga nyumba 2000 pale Nyahururu. Saa hizi tunaendelea kujenga nyumba zingine kule Nanyuki. Na tuko na mpango in different towns hapa Laikipia, kwa sababu hizo ujenzi wa manyumba ndio itatupatia nafasi ya kuajiri hawa vijana. Mimi nikiongea na nyinyi saa hizi Kenya mzima tuko na vijana zaidi ya 1140 wanafanya kazi katika program ya housing. Kwa sababu nilikubaliana na nyinyi, lazima tuwe na mpango ya serikali ya kuzalisha ajira, ndio vijana wetu wapate mahali ya kujishikilia, waweze kufanya kazi, wajisimamie, wasimamie familia zao, na tuweze kujenga Kenya kwa pamoja. Vile vile tumekubaliana sasa tutaanza registration ya Social Health Insurance Fund. Tulikubaliana na governor hapa tutakuwa na community health promoters. Hawa community health promoters hawa mnaona wako na nguo ya blue hapa, na wengine karibu wako ngapi governor Laikipia? 1100 hawa community health promoters. Na tutaanza kulipa hawa pesa zao na watushughulikie kila kijiji. Tunataka tuwe na community health promoter ambaye atashughulikia mambo ya afya ya wananchi. Watatupatia habari, matatizo ni gani, magonjwa ni gani, hospitali gani iko na shida, dispensary gani iko na shida, health center gani inahitaji nini, ndio tuhakikishe ya kwamba mwananchi apate huduma ya matibabu. Vile vile mnajua sasa tumebadilisha sheria, na sheria mpya tutaanza kufanya registration ya wananchi. Mimi nawauliza wananchi, hiyo program ikianza muwe mstari ya mbele, kwa sababu hiyo program ndio itahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya tena atauza mali yake ama auze ng'ombe ama auze shamba ati aende alipe bili ya hospitali. Mambo ya hospitali itashughulikiwa na mpango ya serikali tukienda mbele. It is a commitment we made to the people of Kenya. It is a commitment we intend to keep. And that is how we are going to move the country forward. So, wananchi wa Laikipia, mimi nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo. Nataka nipongeze all the people involved in this space. Nilikuwa na taarifa hapa ya kusoma. Lakini nimefurahi ya kwamba mambo yale mengine yote nimeyasema, na nafikiri tumekubaliana ya kwamba tutasonga mbele tukiwa pamoja. I want to emphasize that as an administration, our plan is to ensure that conservation is sustainable. And for it to be sustainable, it must be a partnership between government, the people,
private sector, conservation agencies, and all of us must work together and put the people at the center of our plan to make sure that whatever benefits accrue, the people must be in the sharing formula. We must make sure that the people are central to our compensation plan so that the people can see the benefit of working with conservation to ensure that it is sustainable and it is beneficial to both conservators, but most importantly, to the people themselves. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi hivyo kwa pamoja.